হ্যাঁ, আপ টু মাল্টিভ্যালুড ডিপেন্ডেন্সি আমরা করেছিলাম। ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সিটা আজকে স্টার্ট হবে। আচ্ছা, ট্রানজিটিভ কথাটার সঙ্গে আমরা অনেকেই we are familiar with transitive. Transitive means কিরকম হয়, যখন A determines B and B determines C, then we can say A determines C. এটা আমরা যারা সেট সম্বন্ধে আমরা একটু জানি তারা we know the transitive relationship. So a functional dependency is said to be transitive if it is indirectly formed by two functional dependency. আমি ডাইরেক্ট ফরম্যাটটাতে চলে আসি। x determines z, x functionally determines z is a transitive dependency if the following three functional dependencies hold true. কি কি হলে হবে? First of all, x determines y. x y কে ডিটারমাইন করছে, but y does not determine x, and y determines z. x determines y, কিন্তু অপোজিটটা ট্রু নয়, y determines x হবে না, and also y determines z. That time we can say x determines z. ওকে, আমরা ডাইরেক্ট একটা এক্সাম্পল দেখি। এখানে দেখো একটা রিলেশনের এক্সাম্পল আছে, যেখানে ফার্স্ট অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে বুক বা বুক নেম, সেকেন্ড অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে অথর অফ দিস বুক, and the third attribute is author's age. So first যে এন্ট্রিটা, যে বইয়ের নামটা আছে গেম অফ থর্নস, এটার অথর দেখো জর্জ আর মার্টিন, and the age of the author is 66. তাহলে যদি আমাদেরকে বলে দেয় যে this is the book name Game of Thorns, then we can determine who is author. এটা তো ফিক্সড। যদি আমাকে বলে দেয় বইয়ের নামটা দিয়ে দেয়, can we get the author name? বলতে পারবো তো? আমাকে যদি বইয়ের নামটা বলে দেয়, we always can say the author name, or we always can determine the name of the author because it is fixed. ওই বইটার ওই অথরই হবে, অন্য কোনো অথর তো মানে এখন কোনো অথর অন্য সময় কোনো অথর এরকম তো নয়। So this book, if the book name is given, then we can say who is the author. That is why we can say the book name determines author, or মানে যদি আমি টেকনিক্যালি বলি book functionally determines author, বা ঘুরিয়ে বললে author is functionally dependent on book. এটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। Next, if the author name is given, then against that author name, this author age is fixed. Author name age, author name জানলে we can say the age of the author. So we can say that author functionally determines author age. এটাকে যদি আমি x ধরি, we can say x determines y, a book determines author, কিন্তু অপোজিটটা ট্রু নয়। দেখো, if the author name is given, we cannot definitely say the book name because this author may write several books. এই অথর অনেক বই লিখতে পারে, তো অথর নেম বললেই তার এগেইনস্ট আমি বুক নেম বলতে পারবো না। It is not true, not always true at least, তাই না? So we can say x determines y, but book determines author, but author doesn't determines book. But another relation, author determines author age. It is always true. Author name জানলে আমি author age বলে দিতে পারবো, right? So in this case, আচ্ছা হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ
কি বলছো? মালোর বোধহয় মনে হয় আপনার আচ্ছা হয়ে গেছে, ডান আচ্ছা, করে দিয়েছি। ঠিক আছে। In this case, we can say that book determines author age. যদি আমি বইয়ের নামটা বলে, মানে বইয়ের নামটা আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়, we can determine the author age, because বইয়ের নাম দিলে আমি অথরের নাম বলতে পারবো, আর অথরের নেম জানলে we can know the age of the author. So transitively, transitive মানে depending on the transitive dependency, if the book name is given, then we can determine the age of that book's author. বইয়ের নামটা দিয়ে দিলে ওই বুকের অথরের এজটাও আমরা ডাইরেক্ট বলে দিতে পারবো। ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? কারোর ডাউট থাকলে বলো। এনি ডাউট? ओके सो और कोई एग्जांपल? एग्जांपल ही तो दिलाम। सो अदर एग्जांपल? और एग्जांपल सोच के देखते। Okay, suppose we take the example of student table. So we can say the roll number determines the student name. রোল নাম্বার স্টুডেন্ট নেম দিয়ে হবে না জানো, কারণ উল্টোটাও তো ট্রু। স্টুডেন্ট নেম জানলে রোল নাম্বার না, এটা হবে রোল নাম্বার ডিটারমাইন স্টুডেন্ট নেম, বাট স্টুডেন্ট নেম ক্যান নট ডিটারমাইন রোল নাম্বার, বিকজ উই ক্যান হ্যাভ টু স্টুডেন্টস উইথ দ্য সেম নেম, এক্স্যাক্টলি সেম নেম থাকতেই পারে দুজন স্টুডেন্টের। So we can say roll number determines student, তাই তো? Yes sir. But student does not determine roll number. Student name cannot determine roll number. So this is the first relation. Now take the student name, and which is unique with the student name. If student name is given, ওই স্টুডেন্ট নেমের এগেইনস্টে what can be determined by the student name? Student name, স্টুডেন্ট নেমের সঙ্গে কি থাকতে পারে? সাপোজ স্টুডেন্ট ফোন নাম্বার, ঠিক আছে? So if we know the student name determines student phone number, so we can say that the student roll number can determine the student phone number. Okay. Yes sir. So this is transitive dependence. Sir. हाँ बोला। So यहाँ पे मतलब बुक नेम पे ही सब डिपेंड है। यहाँ पे बुक नेम पे ही डिपेंड है। समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। सब बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मतलब ये टेबल है जो एग्जांपल दिया गया है बुक ऑथर, तो यहाँ पे जो बुक का नेम है उस पे डिपेंड है ऑथर और ऑथर का एज।
के नेम के ऊपर डिपेंडेंट है ऑथर का नेम, ऑथर के नेम के ऊपर डिपेंडेंट है ऑथर का एज। ऐसा भी हो सकता है कि ऑथर का नेम सेम है तो एज भी सेम हो सकता है। तो Now here in this example, you can see the author name, whatever the author names are given, they are having their age। ये हो सकता है कि दोनों ऑथर का एज सेम ही हो, that can happen, but in this example we are getting the authors who are having the means we are having the unique authors, and accordingly say the first author and the third author are same, okay, first author and third author are same, but their age obviously will become the same। ठीक है मनीष? सर मतलब यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते ना सर, अगर सेम नेम हुआ सेम एज हुआ ऑथर का और लेकिन दोनों बंदा अलग है, मतलब दोनों ऑथर अलग है तब So that gives you a special situation। At that time you cannot write that functional dependency in this way। अगर तुम्हारे पास वैसा डेटा है तो you cannot write that author determines author age। This time that example will not work, okay, but given on the current value this functional dependency holds। If the situation changes it may happen that this functional dependency will not work। ठीक है, जो करंट वैल्यू हमारे पास है उसके हिसाब से अभी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रहा है कि ऑथर डिटरमाइंस ऑथर एज। जस्ट अ मिनट। हाँ सৈকত बोलो। হ্যালো হ্যালো, কেটে যাচ্ছে সৈকত? हाँ बोलो। ठीक है। यस सर। So it depends on the current value of the database। हाँ बोलो 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 बोलो, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। ওটা আমার মনে হয় সৈকত স্যার ফোন করছে, কি মনে হয় সেমিনারের ব্যাপারে বলবেন যদি সৈকত ওই জন্যই ফোনটা ধরছি, সেমিনার আছে বলি। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ আরে শুনতে পাচ্ছি, তুমি বলো। আমি একবার কল করি।
বলো। হুম 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 আমি এখন ক্লাস চলছে, তারপরে আমি ওদিকে যাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে 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 হুম। Okay, next, Armstrong axioms. So, what are the Armstrong's axioms? Given a set of functional dependency F, we can infer additional functional dependencies that hold whenever the functional dependency F holds. So, if some functional dependency are given, we can find out more functional dependencies following these rules. Axiom means some rules. So there are 3 primary rules and 3 secondary rules. The first row is giving us the primary rules: reflexive, augmentation and transitive. These are the primary rules. और second row में जो तीनों rules है, decomposition, union and pseudo transitivity, that is the secondary rules. ये तीनों rules secondary rules. Now first let us start with the primary rules. First rule is the reflexive. So what is reflexive? If y is a subset of x, then always x determines y. y अगर x का सबसेट है तो ऑलवेज x y को डिटरमाइन करेगा. Okay, if y is a subset of x, then x always determines y. Suppose take 2 attributes, student role and student name. Suppose this is x. x में स्टूडेंट रोल है और स्टूडेंट नेम है. So if student role and student name is given, we can determine both of them. That means if student role and student name is x, it will determine student name, it will determine student role. क्योंकि लेफ्ट साइड में जो x है, x में तो दोनों का ही वैल्यू है. तो किसी दोनों, अगर दोनों का वैल्यू मुझे पता है, so obviously it will determine the anyone inside that set. ठीक है. x के अंदर अगर दो एट्रीब्यूट का वैल्यू है, x এর মধ্যে দুটো এট্রিবিউটের যদি ভ্যালু থাকে, so it will always determine any of them. অলরেডি তো আমার কাছে দুটো ভ্যালু আছে. ক্লিয়ার? রিফ্লেক্সিভ ইজ ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। এটা খুবই সোজা রুল. নেক্সট হচ্ছে অগমেন্টেশন. ইফ x determines y, then xz determines yz. See, in both sides we are attaching z. x এর সঙ্গে আমরা z attach করছি, y এর সঙ্গে আমরা z attach করছি. Now what is xz? xz means x union z. We have already discussed about union. So xz means x determines x union z. Very similarly, yz means y union z. So if we are giving the same values at both sides, তো আগে যদি x y কে ডিটারমাইন করতো, এখন x এর সঙ্গে যদি আমি সেম এলিমেন্টকে ইউনিয়ন করে দিই এবং y এর সঙ্গে যদি সেম এলিমেন্টকে ইউনিয়ন করি, সো অবভিয়াসলি xz ডিটারমাইন্স yz. এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? Any doubt about that? হ্যাঁ স্যার। Okay. The third one is transitive.
if x determines y and y determines z, অলরেডি আমরা দেখে এসেছি যে x determines z, এটা নিয়ে কোনো ব্যাপার নেই, এটা জাস্ট আমরা এইমাত্র দেখে এলাম। Now we are coming to the secondary rules. Decomposition. If x determines y z, then x determines y and x determines z. Y union z. x যদি পুরো y z এর সেটটাকেই মানে y এবং z দুটো মিলিয়ে যা হয়, x যদি পুরোটাকেই ডিটারমাইন করে, then obviously single মানে যদি আমি সিঙ্গেল নিই, that means x তখন y কেও ডিটারমাইন করবে, x z কেও ডিটারমাইন্স করবে। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল যদি আমার স্টুডেন্ট রোল নাম্বার ডিটারমাইন করে স্টুডেন্ট নেম কে, স্টুডেন্ট রোল নাম্বার ডিটারমাইন করে স্টুডেন্ট এজ কে। এখন আমি যদি একটা ইউনিয়ন করি বিটুইন স্টুডেন্ট নেম এন্ড স্টুডেন্ট এজ, ঠিক আছে, স্টুডেন্ট নেম এবং স্টুডেন্ট এজ এই দুটোকে যদি আমি কম্বাইন করি, তাহলে x তো পুরোটাকেই ডিটারমাইন করে। x determines both student name and student age. Now if we decompose, if x determine মানে x এর ভ্যালু জানলে, স্টুডেন্ট রোল জানলে যদি আমি দুটোই বলতে পারি স্টুডেন্ট নেম এন্ড স্টুডেন্ট এজ, then obviously x এর ভ্যালু জানলে we can say the student name and if x is known মানে যদি স্টুডেন্ট রোল নাম্বার জানি তাহলে এজ ও বলতে পারি। ঠিক আছে, so this is decomposition. Then union. If x determines y and x determines z, ঠিক decomposition এর অপোজিটটা দেখো union. If x determines y and x determines z, that means x determines yz. x যদি y কেও ডিটারমাইন করতে পারে, x যদি z কেও ডিটারমাইন করতে পারে, then y আর z এর ইউনিয়নও যদি আমি করে দিই, পুরোটাকেই তো x ডিটারমাইন করছে অলরেডি, y কেও ডিটারমাইন করছে, z কেও ডিটারমাইন করছে। So if we combine y and z, so we can say that x is determining y and z combiningly. Yes, sir. And finally pseudo transitivity. If x determines y and wy determines z, wy, that means w union y determines z, then we can write wx determines z. Why wx determines z? Because you can see with w we are having y over here, wy determines z, so y is itself determined by x. যদি w আর y দুজনে মিলে y কে z কে ডিটারমাইন করতে পারে, তাহলে আমি জানি যে x is determining y, so we can replace this y with x. So w union x can also determine z. ঠিক আছে, so this is the rule of the pseudo transitivity. ক্লিয়ার তো? জাস্ট এই কথা একদম মনে রাখবে, এগুলো কোশ্চেনে এইভাবেই আসে। টেল আস about the tell us the rules or primary and secondary rules of Armstrong's axioms. এইভাবেই আসে। লাস্ট আজকে যে টপিকটা বলবো সেটা হচ্ছে ক্লোজার। নাও হোয়াট ইজ ক্লোজার? এখানে যে থিওরিটিক্যাল জিনিস লেখা আছে আমি এতটাই যাচ্ছি না, বললে তোমরা বুঝতে পারবে না, আমি ডাইরেক্ট এক্সাম্পলে যাচ্ছি। ক্লোজার যখন there is a functional dependency, if f is a functional dependency, then closure of the functional dependency is denoted with এইভাবে লেখা হয়, f within second bracket then plus sign on মানে সুপারস্ক্রিপ্টে প্লাস সাইনটা দেওয়া হয়।
So if some functional dependencies are given, from that we can find out the closures. কিভাবে করব? দেখো, the first step, আমি এখানেও যাচ্ছি না, আমি ডাইরেক্ট এক্সাম্পলে যাই, এগুলো বললেও কিছু বুঝতে পারবে না। See, these are the functional dependencies. EID বা employee ID determines employee name. Employee ID determines employee city. Employee ID determines employee state. Employee city determines employee state. These are the 4 functional dependencies. এখান থেকে আমরা কিভাবে বার করব? ফার্স্ট আমরা যে ক্লোজারটা বার করছি, দ্যাট ইজ EID ক্লোজার। EID এর এগেইনস্টে ক্লোজারটা বার করছি। কিভাবে বার করব? ফার্স্ট স্টেপ ইজ, এই যে EID ক্লোজার বার করতে বলেছে, সো উই উইল টেক EID ফার্স্ট ইন দিস ক্লোজার। যেটা ক্লোজার বার করতে বলবে সেটাকে ফার্স্টে ক্লোজারের মধ্যে ঢুকিয়ে নেব। ঠিক আছে, যেহেতু EID ক্লোজার বার করতে বলেছে, ফার্স্ট এন্ট্রিটাই হবে আমার EID। নাও আমাকে দেখতে হবে EID কাকে কাকে ডিটারমাইন করছে, সেইগুলোকে 1 by 1 আমি ক্লোজারের সেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। EID determines ename, so the second entry becomes ename। ঠিক আছে, নেক্সট আমরা দেখছি EID determines ECT, so third entry becomes ECT। দেন আমরা দেখছি EID determines eState, so the fourth entry becomes eState। ঠিক আছে, এরপর আমাকে যেটা দেখতে হয়, inside this closure these are the primary values: EID, ename, ECT, eState। এবার আমাকে ফার্দার ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি দেখতে হয় যে ename ডিটারমাইন্স কাউকে করছে কি, ename কি কাউকে ডিটারমাইন করছে, ECT কি কাউকে ডিটারমাইন করছে, eState কি কাউকে ডিটারমাইন করছে। ইফ দ্যাট হ্যাপেন্স, তাহলে তারাও এই ক্লোজারের সেটের মধ্যে ঢুকে পড়বে। বোঝা যাচ্ছে? সো হোয়াট আর দ্য স্টেপস? ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে whatever the closure, जो क्लोजर हमको, जिसका क्लोजर हमको निकालना है, वो पहले आएगा। ठीक है, वो सेट में पहले आ गया। नेक्स्ट हमें देखना होगा कि ये जो EID है जिसका क्लोजर हम लोग निकालना चाहते हैं, वो किस किस को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पे EID का क्लोजर निकाल रहे हैं, तो EID किस किस को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, ename को, ECT को और eState को। सो ename, ECT, eState comes in the closure। अब हमें देखना है कि ये जो चारों एलिमेंट है, ये लोग अगर किसी को फंक्शनली डिपेंडेंट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स। ঠিক আছে, হতে পারে এরা কাউকে ট্রানজিটিভ ভাবে ডিটারমাইন করছে, তাহলে তাকেও আমি নিতে পারবো। হতে পারে ডাইরেক্টলি ডিটারমাইন করছে, সেও আসবে। যেমন দেখো এখানে ECT ডিটারমাইন্স eState, যদি eState এখানে না থাকতো, ইফ eState is not present here, then by this functional dependency ECT determines eState, eState will come, but because eState is already here, so we cannot make a duplicate entry। নেক্সট এক্সাম্পল, ename এর ক্লোজার বার করতে বলেছে। সো ফার্স্ট অফ অল উই উইল ইনক্লুড ename inside this set। now you can see ename basically is determining no one। ename তো আর কাউকে ডিটারমাইন করছে না, that is why in this set only ename will be present, মানে শুধু ename ই এখানে থাকবে। থার্ড এক্সাম্পল, ECT ক্লোজার। ECT ক্লোজার বললে ECT will come first, ECT প্রথমে ঢুকে পড়বে, and then we have to see ECT is determining whom, eState কে ডিটারমাইন করছে, তাহলে eState এর মধ্যে ঢুকে পড়বে। now ECT and eState ফার্দার আর কাউকে ডিটারমাইন করছে না, so this set will be ended over here। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। তো তিনটে স্টেপ বোঝা গেছে। আমি জাস্ট এক্সাম্পল গুলো কভার করে এবার তিনটে স্টেপ বলবো, তাহলে তোমরা বুঝে যাবে। দিস ইজ দ্য বেটার এক্সাম্পল। এই এক্সাম্পলটা আরো ভালো করে তোমাদের বোঝাবে।
So what are the functional dependencies? রিলেশন গুলো আমরা একটু দেখে নিই। AB determines C, B determines D, C determines E, and D determines A. Okay, so we have to find out B closure of B. So closure of B যদি হয়, এখানে স্টেপ বাই স্টেপ দেখানো আছে কিভাবে করি আমরা। ফার্স্ট অফ অল B comes, ক্লোজার অফ B যে সেটটা হবে তার মধ্যে B নিজে ঢুকবে ট্রিভিয়ালি, দ্যাট মিন্স B এর ক্লোজার বার করতে বলে B তো ঢুকবেই, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড ট্রিভিয়াল। নাও উই হ্যাভ টু সি B whether B is determining someone. B কি কাউকে ডিটারমাইন করছে? Yes, B is determining D. So in this set, from the relation or from the functional dependency, B determines D. From this functional dependency, D is included in this set, B, comma D. Okay. Now we have two elements in our set, B and D. So we have to see whether D is determining someone. Yes, D is determining A. So from this functional dependency, D determines A. এখান থেকে আমি A কে সেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নেব। ঠিক আছে? নেক্সট আমাকে দেখতে হবে বি ডি এ। এ কি কাউকে ফাংশনালি ডিপেন্ড, মানে এর উপর কি কেউ ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট না, কিন্তু উই আর হ্যাভিং আ রিলেশন এ বি ডিটারমাইন সি। Now because A and B both are present in this set, so we can say AB, when AB is determining C, so we can include C in our set. From this relation, from this functional dependency, AB determines C, এখান থেকে C ঢুকে পড়লো। Now C is included. Now we have to see whether C is determining someone. C is determining E, so E will come inside our set. C determines E, এখান থেকে E টাও ঢুকে পড়বে। Okay, now no more further inclusion is possible. So this becomes the closure of B, যেটাকে আমরা এইভাবে ডিনোট করছি। কারো ডাউট থাকলে বলো। এনি ডাউট? কারো ডাউট আছে? নো স্যার। না স্যার, স্যার আগে রাইট সাইডটা করব, তারপর লেফট সাইডে এটা লিখব তো? একদম। ওকে, ঠিক আছে মোটামুটি। এবার চট করে আমরা রুলটা দেখি, এবার রুলটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আগে রুলটা বললে কিছু বুঝতে পারতেন না। ফার্স্ট স্টেপ, add the attributes which are present on the left hand side in the original functional dependency. যার functional depend মানে যার ক্লোজার বার করতে হবে তাকে আমি আগে লেফট সাইডে ঢুকিয়ে নেব। Next step, now add the attributes present on the right hand side of the functional dependency. Left hand side যে আছে সে যদি right hand side কাউকে ডিটারমাইন করে, then we will include those right hand side elements inside the closure. With the help of the attributes present on the right hand side, check the other attributes that can be derived from the other given functional dependencies. Repeat this process. যেমন আমরা দেখেছিলাম যে when A and B is inside our set, then we can মানে আমরা তখন চেক করতে পারবো whether AB is determining someone. সেও তখন আমার সেটের মধ্যে চলে আসছে। So repeat this process until all the possible attributes which can be derived and added inside the closure. এবার ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, ঠিক আছে, আমরা এখানে শেষ করছি কারণ আমাদের সেমিনারটা ওদিকেও শুরু হতে চলেছে।